Hello dear learners, how are you? You all are welcome here in Ishan Institution Virtual School. Dear learners, this is Fariduzzaman, Assistant Teacher, Ishan Institution, Ishan Gopalpur, Faridpur, Sadar, Faridpur. Dear beloved learners, now I am here to conduct a session for class 6 to 10, and of course this session is going to be from the subject English second paper. Dear learners, today we shall learn about a family and the members of that family. Dear learners, you might have noticed that here I have written a few members, the name of few members of that family. There are a couple in the family named Mr. and Mrs. And the family, the couple has three children. Among these three children, the family has a son and two daughters. And to serve these family members, the family has two servants here. The two servants serves this family, and also this family has a well-wisher. So, dear learners, they are the members of that family. And try to understand, try to learn about this family. And after learning this family, you will understand or you are going to learn what we are going to learn today, dear learners, or what I am going to teach you today. Actually, after learning this family, you will learn about your topics. So, dear learners, let's no more talks. Let's start to know about the members of that family. There are a family. We may suppose that this family live in Faridpur, and in this family there is a couple named Naun. Here in the family, the couple are named Naun and Mrs. Bhar. At first, already we have found here the two members of that family who formed the family. I mean parents. For parents, there is a Naun and Mr. Naun and Mrs. Bhar. From these two members, this couple or these parents have three children here. Among these three children, they have a son named Pronoun. This couple has a son named Pronoun, and also they have two daughters, and the name of these two daughters is adjective. Adjective and adverb. These two daughters are also the member of this family. To serve all these members, I mean Mr. Naun and Mrs. Bhar, and the son and the two daughters, adjective and adverb. All this member has two servants here. These two servants serve this family, and these two servants are preposition and conjunction. Here, these two servants serves all the members of this family, and except these two servants and this member of the family has also a well-wisher named interjection. Dear learners, these are the members of that family. These are the main members of that family. I have circled here, and out of the circle there are two servants here.
preposition and conjunction, and the family also has an well-wisher interjection. Okay, now let's discuss about every character, every member of this family and their role they play in this family. Actually, if I describe all the members of that family, dear learners, I think you have understood what I am going to teach you today. Of course, I am going to teach you the parts of speech. Our topic is parts of speech. But if I give a title about this family, then the title we are going to learn a grammar family. Dear learners, we are going to learn about a grammar family today. So, try to understand. If I describe and the role of this, the member of this family, then what role do they play? So, at the very beginning, if I tell about parents or the couples, for example, we can make a paragraph describing the role of that, describing the role of the members of that family. So I can say that there are a family living, suppose living for it good. The family, there were a couple named Naun and Mrs. Bhatt. The couple has 3 children. The 3 children, they have a son pronoun, 2 daughters, adjective and adverb. Actually, main role is played by the noun and verb. But in absence of Mr. Noun, I mean the master of that family, the son plays the vital role in absence of father. For example, in many of our family, if our father is not at home, then who play the vital role of that family? Of course, the son. The son plays the vital role in absence of the father. That's why here the son plays the vital role, does every work when when the master of the family is not home. I mean, in absence of father, Mr. Noun or the master, the son plays the vital role in the family, does the every work in the family. This is the role of the son. And the 2 daughters here, adjective and adverb. Actually, these 2 daughters love each other very much. The 2 daughters love each other very much. But these 2 daughters, between these 2 daughters, there are a little bit difference. Actually, the first daughter, elder daughter, loves her father and brother most and always keeps praising them. Try to understand. Though the 2 daughters love each other very much, but there is a little bit difference between these 2 daughters. What are the difference here? Actually, the elder daughter, I mean adjective, always loves her father, I mean father noun and brother pronoun very much and always keeps praising them. But on the contrary, the youngest daughter, I mean the second daughter adverb, always loves her mother. The second daughter adverb always loves her mother and modifies her when there is a need. This is the difference. The first daughter
adjective loves her father and brother very much and always keeps praising them. And second daughter adverb loves her mother, verb, Mrs. Verb, very much and always modifies her mother and when there is need. This is the enrollment of this family. This royal family has two servants, already we have known here. The two servants here, preposition and conjunction. Here, preposition, as the family has two servants, there are a main servant, chief servant, and there are second servant. Here, the preposition is the chief servant of this family, who plays the vital role here between these two servants. Actually, preposition always serves this family, but he is the official servant of the master of that family. Mr. Noun. Preposition is the official servant of Mr. Noun, master of that family. But conjunction works for all the members of that family. Preposition also works for all the family, for all the members of that family, but he is the official servant of a noun. But here conjunction works for all the members of that family. This is the difference between this servant, preposition and conjunction. And except these two servant and these members, the family has a well-wisher who always share the joy and sorrows of that family. Actually, the well-wisher visits. Well-wisher here interjection. This well-wisher visits this family whenever this family is in crisis, is in sorrow, is in sadness. This well-wisher comes to visit. This well-wisher also comes to visit when the family is in joyous mood, in happiness, in amusement. That's why this well-wisher interjection always comes to share the joy, enjoyment or sorrow, sadness with the members of this family. So dear learners, these are the this is a grammar family. We have known from this graph, or we have known about. So I think you are clear, dear learners, what I wanted to teach you today. Actually, আমরা যদি এই টপিকটা আলোচনা করি তাহলে this topic we will find in the parts of speech, and whenever you want to learn about the topic parts of speech, you need to learn about the definition of parts of speech and its classification. Already we have find here that the member has 8, the family has 8 member named noun, verb, pronoun, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection. These 8 members constitute the family, constitute parts of speech. These 8 members, by these 8 members parts of speech is formed. So dear learners, যদি আমরা আবার একটু রিপিট করি তাহলে আমরা এখান থেকে যে মেম্বারস গুলো পেলাম, যে একটা নাউন পেলাম আর ভার্ব পেলাম। এখানে নাউনকে আমরা নিয়েছি ওই পরিবারের কর্তা হিসেবে, আর ভার্বটাকে নিয়েছি পরিবারের মাতা হিসেবে। এখানে আমরা নাউনকে পিতা এবং ভার্বকে মাতা ধরতে পারি। তো এই পিতা মাতার প্যারেন্টস এর আছে 3টা ছেলে মেয়ে। তার ভিতরে 3জন ছেলে মেয়ের মধ্যে একজন ছেলে, যেটাকে আমরা প্রোনাউন ধরে নিছি, 2জন মেয়ে আছে অ্যাডজেক্টিভ এবং অ্যাডভার্ব,
এবং এই ফ্যামিলিটাকে সেবা দেওয়ার জন্য দুইজন কাজের লোক আছে। সেই কাজের লোকটা হচ্ছে প্রিপজিশন আর কনজাংশন। এই পুরো ফ্যামিলির একজন শুভাকাঙ্ক্ষী আছে যে কিনা তার সুখ দুঃখ ভাগ করে নেয়। সেই শুভাকাঙ্ক্ষীর নাম হচ্ছে ইন্টারজেকশন। এই ইন্টারজেকশন পরিবারের দুঃখের সময়ও তাদের সাথে দুঃখ ভাগাভাগি করে নেয়, সুখের সময়ও আনন্দটাকে ভাগাভাগি করে নেয়। তার মানে আমরা এটাই বলতে পারি শুভাকাঙ্ক্ষী। তো এখানে যদি আমরা প্রত্যেকটা মেম্বারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যদি পাই তাহলে আমরা পার্টস অফ স্পিচের আইডিয়াটা ক্লিয়ার হয়ে করতে পারি। সেটা হচ্ছে এট ফার্স্ট এখানে আমরা বলছি মাস্টার, আই মিন কর্তা, এই ফ্যামিলির কর্তা হচ্ছে নাউন। তো আমরাও শিখেছি যে নাউন হচ্ছে যে কোনো একটা সেন্টেন্সের মেইন আই মিন সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করে, কর্তা ব্যক্তি হিসেবে কাজ করে। তো যে কোনো কিছুর নামকেই নাউন বলে। আর এখানে ভার্ব হিসেবে আমরা নিয়েছি মাতাকে, আই মিন কাজ, যাবতীয় কাজ সেটা হচ্ছে ভার্বের মধ্যে চলে আসবে। এরপরে এই ফ্যামিলির তিনজন ছেলে মেয়ে আছে প্রোনাউন। তো প্রোনাউনটা হচ্ছে নাউনের পরিবর্তে যে শব্দটা ব্যবহার করা হয়। দেখবা যে যদি সংসারে বাবা না থাকে তাহলে বাবার সমস্ত দায়িত্ব কিন্তু ওই ফ্যামিলির বা ওই পরিবারের ছেলে, বড় ছেলে দায়িত্ব পালন করে। তো আমরা পার্টস অফ স্পিচ যখন করতে যাব তখন দেখব যে নাউনের অনুপস্থিতিতে আমরা সবসময় প্রোনাউন ব্যবহার করে থাকি। তো নাউনের সমস্ত কাজগুলো অনুপস্থিতিতে প্রোনাউন করবে। এরপরে দুইজন মেয়ে হিসেবে আমরা পেয়েছি এখানে অ্যাডজেক্টিভ আর অ্যাডভার্ব। আমরা পার্টস অফ স্পিচ পড়তে গিয়েও দেখেছি অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে সবসময় নাউন এবং প্রোনাউনের দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা বোঝায়। আবার নাউন অ্যাডভার্বকেও খুব পছন্দ করে আমি। তার মানে এখানে আবার অ্যাডভার্ব সম্পর্কে দেখেছি যে অ্যাডভার্ব সবসময় মা, আই মিন ভার্বকে মডিফাই করে, আবার অ্যাডভার্ব নিজেকে মডিফাই করে। তো এখানে আমরা এই দুইজন মেয়েকে পেয়েছি। এখন এই পুরো সদস্যকে সেবা দেওয়ার জন্য আছে দুইটা কাজের লোক, সেটা হচ্ছে প্রিপজিশন আর কনজাংশন। আমরা প্রিপজিশন যখন শিখেছি তখনও পড়েছি যে প্রিপজিশন হচ্ছে সবসময় নাউন বা প্রোনাউনের পূর্বে বসে, নাউন অথবা প্রোনাউনের পূর্বে বসে বাক্যের অর্থ প্রকাশে সহায়তা করে। এই কারণে এই প্রিপজিশনটা কিন্তু মেইন সার্ভ করে হচ্ছে নাউনের, অনেক সময় প্রোনাউনের। এই কারণে আমরা এই প্রিপজিশনটাকে অফিশিয়াল সার্ভেন্ট বলছি নাউনের। এরপরে কনজাংশন কাজ করে যে কোনো মেম্বারের জন্য। প্রিপজিশনটা কাজ করে নাউন এবং প্রোনাউনের জন্য, তার মানে বাবা এবং ছেলের জন্য স্পেশালি, কিন্তু কনজাংশন কাজ করে প্রত্যেকটা সদস্যের জন্য। আমরা কনজাংশনও যখন পার্টস অফ স্পিচে পড়েছি তখনও আমরা শিখছি যে কনজাংশন একাধিক এক বা একাধিক শব্দ, বাক্য ইত্যাদিকে যুক্ত করে। তো এখানে সমস্ত মেম্বারের জন্য কাজ করবে হচ্ছে কনজাংশন, কিন্তু প্রিপজিশন কাজ করবে হচ্ছে নাউন এবং প্রোনাউনের জন্য। এই কারণে আমরা প্রিপজিশনটাকে বলেছি অফিশিয়াল সার্ভেন্ট। এবং এইটা ছাড়াও আরেকটা ক্যারেক্টার আমাদের এখানে আছে ইন্টারজেকশন। এই ইন্টারজেকশনটাকে আমরা এখানে বলেছি ওয়েল উইশার। কারণ বাক্যে যখনই আমরা ইন্টারজেকশন ব্যবহার করি তখন কিন্তু আমরা পড়েছি হয় দুঃখ অথবা আনন্দ প্রকাশ করার জন্য, বিস্ময় প্রকাশ করার জন্য আমরা এই ইন্টারজেকশনটা ব্যবহার করে থাকি। সেটা কাদের? এই সমস্ত মেম্বারের, ফ্যামিলি মেম্বারের আনন্দ, উল্লাস অথবা দুঃখ বেদনা প্রকাশ করার জন্য। So dear learners, this was the lesson I wanted to teach you. I think if you try in this way, I am sure that it will be very easier to you to understand the parts of speech. And after describing it, you can make a paragraph about a grammar family. So dear learners, this is the lesson I wanted to teach you. Now I would like to say goodbye, but before saying it, I wish you a wonderful, a happy, safe, sound life. So dear learners, thank you everybody. Bye.